ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. Hello my dear students, and in my previous video I explained about that refractive index. This refractive index, then how much helpful it is, that was all I said to you. Here also we are taking that, how the ray is passing through a medium. There I said 2 things we have to remember. One is what, from which medium to which medium the light ray is traveling. Second one is what, and the incident ray on which surface it is focused. Here also we can see that this is O means object and this is incident ray. It is touching that surface. What surface is that? This is the convex surface, and after that what happened? It traveled through that and it get refracted and an image is formed on this principal axis itself. Here we have to observe that this N1 and N2, what are these N1 and N2? There we have to remember that N is the refractive index. There we have to take this as what? Refractive indices. These are refractive indices. Indices అంటే మళ్ళీ మర్చిపోవద్దు, indices అంటే ప్లూరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ అనమాట. ఇవి N1 N2 అనేవి రెండు కూడా రిఫ్రాక్టివ్. N1 is the refractive index of the first medium. Here we are taking this as what? As a rarer medium. This is what? This is the denser medium. Denser medium, that's why I shaded this region which is behind this lens. What lens? This is convex lens. They refractive indices of what? These two. One is what? The rarer and denser media. Denser media mean the light ray is passing, the light ray is passing from there. We can understand that light ray is passing here. Light ray is passing from rarer medium to denser medium, and it is focusing. Light ray is focusing. This is focusing on what kind of the surface it is? Convex surface. Convex surface. See that what happens, already we know according to the laws of reflection, when a light ray passes from a rarer medium to denser medium, then it is what? It bends towards the normal. We know that the line which is drawn from the center of curvature to the lens, then we have to consider it as a normal. Then the light ray, instead of traveling in this path, it bends towards the normal. From here it bends toward the normal. There we have, this is that angle of refraction. This is angle of incidence. Now here we can take this as object and I is its image. This object we are taking it as the point object. What is the meaning of point object? Point object ante manaku em telusu anante,
ఈ లెంగ్త్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు, ఈ లెంగ్త్ ఎంత డిస్టెన్స్ అది ట్రావెల్ చేస్తుందని కంపేర్ చేసినప్పుడు, ఈ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ negligible, we call that as point object. When we take that, suppose one body is there, and here I draw that. Suppose any one body, it is of height like this, but when it travels that a long distance, compared to this distance, if this size of the object is very small and is negligible, we call that as what? As a point object. Here also we are taking that point object only. The incident ray, it is focused on that, it bent towards the normal. Again the point image only formed on this principal axis. Then for that we have to take, this is that formula, we call this as curved surface formula. What are these N1 and N2? These two are refractive indices of rarer and denser media. There V means what? We know from the reflection of light itself that what is this? We call this is distance of the image from the pole. Distance of the image from the pole means there we can take V is equal to Pi, means we can take it as image distance. This is image distance. And what is U? We have to take that as what? This is OP, or we can take it as PO, because we have to measure all the measures we have to make from the pole itself. There, this is what? This is object distance. This is object distance. And what about this R now? There R we can take that as what? I write here itself. This is radius of curvature. Radius of curvature. This radius of curvature is the distance between center of curvature to the pole. This is R. Then this is that the formula what we have to remember. See that N2 is the medium where image is existed, and we also related to the same only. This is image distance. Here N1, this is related to that refractive index of the object wherever the object is placed. That is why U also we are taking it as what? That object distance. And what about this R now? This R we are taking the distance between P and C. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation. But let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach? A cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you? And what is U? We have to take that as what? This is OP, or we can take it as PO, because we have to measure all the measures we have to make from the pole itself. There, this is what? This is object distance. This is object distance. And what about this R now? There R we can take that as what? I write here itself. This is radius of curvature. Radius of curvature. This radius of curvature is the distance between center of curvature to the pole. This is R. Then this is that the formula what we have to remember. See that N2 is the medium where image is existed, and we also related to the same only. This is image distance. Here N1, this is related to that refractive index of the object wherever the object is placed. That is why U also we are taking it as what? That object distance. And what about this R now? This R we are taking the distance between P and C. Then further we are taking the difference of these two, N2 minus N1. There also the formula we can write like this only. There simply we have to take it as the difference in the refractive index.
difference in the refractive indices by R. Already we know that one formula. What is that formula we know? And there in that we call it as the mirror formula. 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. The same thing here also we can compare with that. There F is missing. In the place of F we are writing it as what? R. We know that F and R has a particular relation. What is that? Focal length is equal to half of the radius, and here also the radius also can be converted into the focal length. Focal length we can convert the same. That is why there we are using this is the formula. Then how can we take that this formula? There is a particularly we can use basing on all this here we can use for the different media. If the media is the same, then there are no different kind of the indices, and wherever object is there, image also can be formed there itself. There we have to remember in all these formulae, whatever that the first formula I said n is equal to c by v, and here also we are using that n in terms of the v, and there we are using that n1 by u. These all we can consider as the distances from the pole itself. Here you should not get the confusion here, n2 by v minus n1 by u. This u we know that as per the rules, the sign convention rules, there we have to take this whatever the measures we make in the direction of the incident ray, that is to be considered as positive. We know that this is that objective, whatever the v means, that is from I to P. This I to P is considered as v here, and there from P to O this is considered as u, and from P to C this is taken as R. See that everywhere how we are measuring that this is the incident ray direction. Because this is incident ray direction, there whatever the measures we make here, there we are taking the from pole to image. Pole to image in what direction it is? In the direction of incident ray. That is why we got this V has got the positive. And while we are measuring that the object distance from the pole, we have to measure from the pole. We are measuring in what direction? In opposite direction to the incident ray. అంటే మనము ఇక్కడ ఈ మెజర్మెంట్ డిస్టెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు పోల్ నుంచి ఆబ్జెక్ట్కి మనం మెజర్మెంట్ తీసుకున్నాము అంటే ఇది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? ఆపోజిట్ ఇన్సిడెంట్. దట్స్ వై యూ వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ మైనస్ నెగటివ్. దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హియర్. హియర్ ఇట్ ఈస్ వాట్? రేడియస్ ఆల్సో వీఆర్ మెజరింగ్ ఫ్రమ్ పోల్ టు C, center of curvature. This also we can measure from pole to C. This is in the same direction of the incident ray. That's why here also we got it as plus. Plus అనేది మనకు వస్తుంది. సైన్ కన్వెన్షన్ రూల్స్ మనం కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి. ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కానీ ఇమేజ్ సైజ్ కానీ మనకు లేవు. అందుకోసమే H1 H2 అని అట్లాంటివి ఏమి మనము కన్సిడర్ చేయము. ఇదే మనకి ఈ ఫార్ములా మనకు బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ ఫార్ములాను బేస్ చేసుకొని మనము ఏం కనుక్కుంటామంటే డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్స్ అట్లాగా ఫామ్ అవుతాయి అనేది మనం కనుక్కోబోతున్నాం. ఈ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము దానిలోకి చూడకముందు మనము ఒక చిన్న కండిషన్స్ మనం చూద్దాం. ఒకవేళ ఇదే రేషియోస్ అనేవి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్సెస్ అనేవి ఇక్కడ డిఫరెంట్గా లేకపోతే n1 అండ్ n2 కనుక మనకు ఉంది అని అంటే దెర్ ఈజ్ నో ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద ఇమేజ్. అది మాత్రం మనకు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఇంకొక డిస్టెన్స్ మనం తీసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే v కానీ u కానీ సేమ్ వాల్యూ ఉన్నప్పటికీ కూడా అంటే ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ మనం మిర్రర్ ముందు పెట్టామో ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్టెన్స్లో ఎప్పుడు ఫామ్ అవ్వదు. అంటే v అండ్ u వాల్యూస్ అనేవి ఈక్వల్గా మనకి ఫామ్ అవ్వవు. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ r అనేది ఈ r అనే దగ్గర నుంచే మన ఈ వాల్యూ అనేది మనము ఫోకల్ లెంగ్త్ బేస్ చేసుకుని కూడా మనం కనుక్కోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ ఫోకల్ లెంగ్త్ అనేదే మనం తీసుకోవడం లేదు కదా.
ఫోకల్ లెంగ్త్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైతే లైట్ రే అనేది అన్ని రేస్ అనేది ఒక చోట కాన్సన్ట్రేట్ అవుతాయో దాన్ని ఫోకస్ అని అంటాము, లేదా ఫోకల్ పాయింట్ అంటాము. కానీ ఇక్కడ ఫోకల్ పాయింట్ మనకు లేదు, కాబట్టి దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం దీనిలో మనకు లేదు. కాబట్టి ఈ ఫార్ములాని జాగ్రత్తగా మనం గమనించుకొని ఈ ఫార్ములాని మనం గుర్తుంచుకుంటే మనకి దీంట్లో దీని అప్లికేషన్స్ అనేది కూడా మనకి చాలా బాగా అర్థమవుతాయి కదా. ఇలాంటి ఫార్ములే అనేవి మనకి ఇంకా ఎక్కువగా మనకి ఏమీ ఉండవు. దీస్ ఆర్ ద 2 ఫార్ములే వాట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ అట్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ కదా. దీంట్లో మనకి అర్థం కాకపోవడానికి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా అని అంటే మనకి ఈ వాట్ ఈస్ దట్ ద మీడియా ఓన్లీ, ఈ మీడియా అనేవి మనకు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఒకవేళ మనకి ఇది ఇట్లా కాకుండా మీడియా చేంజ్ అయితే మన పరిస్థితి ఏంటి? అప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి? ఇది డెన్సర్ మీడియం అని అనుకున్నా. ఇక్కడ డెన్సర్ మీడియం అని, ఇక్కడ డెన్సర్ మీడియం, ఇక్కడ రేరర్ మీడియం అట్లా వచ్చినా కూడా మనం ఏమి కన్ఫ్యూజన్ అవ్వక్కర్లేదు. ఎందుకనంటే దానికి కూడా ఫార్ములా ఇదే అవుతుంది, అట్లాంటి దానికి కూడా ఫార్ములా ఇదే అప్లై చేస్తాము. ఎందుకంటే దాంట్లో కూడా అదైతే రే అనేది ఇక్కడ బెండ్ అవ్వకపోవచ్చు, రే అనేది చేంజ్ అవ్వచ్చు, కానీ దానికి చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఎట్లా తీసుకుంటామంటే రేషియో అనేది మనకు చేంజ్ అయిపోతుంది కదా దానిలో. కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ మనం తీసుకునేటప్పుడు ఎట్లా తీసుకోవాలి అనేది కన్ఫ్యూజన్ మనకి అవసరం లేదు కదా. ఇదే బేస్ చేసుకొని ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ దెన్ వీ కెన్ సీ దెమ్ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూడొచ్చు కదా. మనం ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఏంటి అని అంటే దీంట్లో ఏ రేషియోస్ మనం తీసుకున్నప్పటికీ కూడా బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. N2 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు V కదా, N1 ఈజ్ రిలేటెడ్ టు U and the difference of the indices related to R. This is the thing what you have to remember. Thank you for watching the video.